Problem. Which one of the following polynomial is the characteristic polynomial of 2 by 2 matrix A such that the trace of A is equal to 7 and the trace of A square is equal to 29. Then the characteristic polynomial is t square plus 70 plus 10, t square minus 70 plus 29, and option C t square minus 70 minus 10, and option D t square minus 70 plus 10. So suppose if the matrix A is 2 by 2, so therefore it has two eigenvalues lambda 1 and lambda 2, right? So the trace of A is equal to sum of like eigenvalues, right? Eigenvalues of A. So therefore eigenvalues of A square are lambda 1 square and lambda 2 square, right? So therefore the trace of A square is equal to sum of its eigenvalues lambda 1 square plus lambda 2 squares. So trace of A is 7 and trace of A square equal to 29. So now we need to find the characteristic polynomial of A. So before going to find that, lambda 1 plus lambda 2 whole square, which is equal to lambda 1 square plus lambda 2 square plus 2 lambda 1 lambda 2, right? But we know that sum of these two is equal to 7. So 7 square is nothing but 49, which is equal to lambda 1 square plus lambda 2 square equal to 29. So which is equal to 29 plus 2 into lambda 1 lambda 2. So which implies 2 lambda 1 lambda 2 is equal to 49 minus 29, which is equal to 20. So 2 to divide change, then you will get lambda 1 lambda 2 is equal to 10. 20 by 2 is equal to 10. So which is equal to the product of eigenvalues of A is equal to determinant of A. So det A is equal to 10. So therefore if A is a 2 by 2 matrix, then its characteristic equation is lambda square minus trace of A into lambda plus the determinant of A, which is equal to 0. So trace of lambda square minus trace of A is equal to 7 lambda plus determinant of A is equal to 10. So which is equal to 0. In the option 80, lambda square minus 70 plus 10. So option D is the right one. Option D is the right one. Next one. Consider the real matrix A, which is a 4 by 4 matrix. So then which is the largest eigenvalue of A and So 101, 67, 103, 1137. So row sum cheyandi. Sum of the row 1, 29 plus 0 plus 55 plus 77, plus 17, which is equal to enta 7 plus 5 12 plus 9 11, 2 7 12 plus 14 plus 7 is 21, 2 kada, 3 8 plus 2 is 10. So 101, and sum of row 2, 1 plus 28 plus 46 plus 26, 60 72 plus 29, same 101, right? So row 3, sum of row 3 equal to 17 plus 13 is 30 plus 33 is 63 plus 38 is 101, right? 101. And sum of row 4 equal to 21 plus 67 and 88 plus 0 plus 13. 88 plus 13 is 101. So therefore sum of each row is equal to 101. So which implies that lambda is equal to 101 is an eigenvalue, right? Is an eigenvalue, and its characteristic vector is 1111, right sir? So therefore lambda is equal to 101 is an eigenvalue. But e 101 largest kaadani ela chep. So for that we need to use Guess-Gorian theorem.
గిస్ గేరియన్ థియరీ ఏం చెప్తుంది? ఈచ్ ఐగెన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ, each eigenvalue of a lies within at least one of the disks centered at diagonal entries, centered at the diagonal entries with radius equal to sum of its absolute values in that row, right sir? So వీటి యొక్క absolute value sum చేయండి. So for the disk 1 then d1 అంటున్నా, so that means row 1, so therefore centered at a11, so principal diagonal ఏమున్నాయి 29, which is less than or equal to sum of remaining entries 0, mod of 0 is 0, 53 positive కాబట్టి modulus of 55 is 55 plus mod of 17 is 17, so which is equal to 55 plus 17 ఎంత 60 72, so therefore the disk is equal to z minus 29, which is less than 72. So that means remove the modulus, ఏమవుతుంది 29 minus 72 is less than or equal to z is less than or equal to 29 plus 72. That means 29 minus 72 is less than or equal to z is less than or equal to 29 plus 72. So which is equal to minus 43 is less than or equal to z is less than or equal to 101. So the disk D. So every eigenvalue lies within the disk. And what about D2? D2 equal to z minus 28, right? Z minus 28, which is less than or equal to 1 plus 46 plus అన్ని పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మాడ్యులస్ రాయట్లేదండి ఇక్కడ. 1 plus 46 plus 26, 60 72 73. Remove the modulus, 28 minus 73 is less than or equal to z is less than or equal to 28 plus 73. So which is equal to ఎంత 78, 28 minus 73 అంటే 45 minus 45 less than or equal to z is less than or equal to 101. What about D3? Disk 3. So D3 equal to z minus 33. Z minus 33 is less than 17 plus 13 is 30. 30 plus 38 is 68. So remove the modulus, 33 minus 68, the 35. So minus 35 is less than or equal to z is less than or equal to 33 plus 68, 90 plus 3 is 11. So 101. And what about D4? So z minus 13 is less than or equal to 21 plus 67 is 88, right? So therefore 13 minus 88 ante minus 75 less than or equal to z is less than or equal to 88 plus 13 is 100. So therefore every ligand, the largest possible disk యొక్క radius value ఎంత ఉంది సార్ 101 కదా. So and 101 is an eigenvalue for A. So therefore the largest eigenvalue of A is equal to 101. So therefore option A is the true one. Next one. Let see set of all continuous functions defined on interval closed interval 0 to pi is the real vector space of real valued continuous functions on a defined on closed interval, and for any positive integer n define fn is belongs where fn is a continuous function which is defined as sin nx by sin x if x is belongs to the open interval 0 to pi, when x equal to 0 fn of x equal to n, and when x equal to pi fn of x equal to minus 1 whole power n minus 1 into n, and V be the vector space spanned by f1 f2 f3 అంటుండు. So V is equal to ఏమంటుండు, V is equal to span of f1 f2 f3, and consider the inner product. మనకు ఒక ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ ఇచ్చింది ఏంటి అది f comma g is equal to integration of 2 by pi integration of 0 to pi f of x into g of x into sin square of x dx. అయితే then which one of the following statements is true అన్నాడు. f4 is belongs to v, అంటే that means f4 ని
లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ f1 f2 f3 గా రాయగలగమా? అండ్ f1 f2 f3 is an orthonormal basis. Orthonormal basis అంటే the inner product of f1 comma f1 is equal to 1 కావాలి, లేదా f5 comma f5. That means f1 f1 f2 f2 f3 f3 and the inner product of f5 comma fj which is equal to 0 if I is not equal to j. అయితే then it is called orthonormal. అంటే దట్ మీన్స్ దీంట్లో ఉండే వెక్టర్స్ అనేది యూనిట్ వెక్టర్స్ అండ్ ఒకదానికి ఒకటి ఆర్థోగోనల్ గా ఉంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్థోనార్మల్ అవుతాయా? అండ్ ద డైమెన్షన్ ఆఫ్ v is 2. సో దట్ మీన్స్ ఇది లీనియర్లీ డిపెండెంట్ అని చూపాలి. ఓకే, అండ్ f1 f2 f3 is an orthogonal set but not orthonormal అన్నాడు. అంటే inner product of f1 comma f1 or f2 comma f2 or f3 comma f3 at least one of them is fails to unit vector. ఏదో ఒకటి యూనిట్ వెక్టర్ కాకపోవచ్చు లేదా అన్ని కాకుండా ఉంటాయి, then it is not orthonormal. సో చెక్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఏంటి, what is fn of x? fn of x equal to sin nx by sin x. సో వీటిని పక్కకి పెడదాం, తర్వాత చూద్దాం. sin nx by x. So what is f1 actually? f1 is equal to sin x by sin x. Getting cancels, then you will get 1. x equal to 0 దగ్గర n is equal to 1 కాబట్టి 1. n is equal to 1 అయితే -1 whole power 0 into 1 అంటే 1. So that means f1 is constant for every x belongs to 0 to pi. What about f2? sin 2x by sin x. sin 2x by sin x అంటే 2 sin x cos x by sin x. sin x getting cancels, 2 cos x. f2 is equal to 2 cos x. And when x equal 0 it is 2. When x equal to pi it is -1 2 -1 అంటే -2. So at x equal to 0 it is 2. At x equal to pi it is -2. What about f3? f3 is equal to sin 3x by sin x. sin 3x formula ఏంటి? 3 sin x minus 4 sin cube x ఏనా? So which is equal to 3 sin x minus 4 sin cube x by sin x. So sin x common తీయండి. So 3 minus 4 into sin square x. 3 minus 2 into 2 sin square x నేమని రాయొచ్చు? 1 minus cos 2x రాయొచ్చుగా, which is equal to 3 minus 2 plus 2 cos 2x, which is equal to 3 minus 2 అంటే 1, 1 plus 2 cos 2x. So this is therefore f1, f2, f3, which is equal to 1, 2 cos x and 1 plus 2 cos 2x. ఇది కాన్స్టెంట్, ఇది cos x, ఇది cos 2x. So it is linearly independent అండి. So therefore linearly independent కాబట్టి dimension of v is 2 అనేది రాంగ్. ఎందుకు? f1 f2 f3 is linearly independent అవుతుంది. So therefore it should be minimum. ఇది స్పాన్ చేస్తుంది. v be the subspace of c of spanned by, ఇది స్పాన్ చేస్తుంది, linearly independent అవుతుంది అంటే it is a basis for v. So therefore dimension of v is equal to 2 is wrong. బట్ ఆర్థోగోనల్ ఆర్ ఆర్థోనార్మల్ అవుతుందా లేదా ఆర్థోగోనల్ అవుతుందా చెక్ చేయండి. ఇంకా 1 minute. నేను మళ్ళీ రాస్తాను సార్. సో 1 2 cos x and 1 plus 2 cos 2x. This is f1, f2,
F3. What about F4? F4 ఏమన్నాడు? F4 is equal to sin 4x by sin x కదా. Sin 4x ఏమన్నా sin 2 into 2x రాయొచ్చు. That means 2 into sin 2x into cos 2x రాయొచ్చుగా by sin x. So which is equal to sin 2x ఏమన్నా రాయొచ్చు, which is equal to 2 sin x cos x రాయొచ్చుగా. So 4 into sin x cos x into cos 2x by sin x. Sin x getting cancels, then you will get 4 cos x into cos 2x. Then in camera 2 into 2 cos x cos 2x రాయొచ్చుగా. So which is equal to 2 into 2 cos c cos d. ఈ ఫామ్ లో ఉంది కదా. 2 cos c cos d equal to 2 cos c plus d into 2 cos c minus d. ఇది c అనుకోండి, ఇది d అనుకోండి. That means 2 into cos of c plus d అంటే cos 3x plus cos 2x minus x is cos x. So cos x. So which is equal to 2 cos x plus 2 cos 3x. So cos 3x ఉంది, ఇది cos 2x, ఇది cos x, ఇది constant అండి. So therefore F1, F2, F3 and including F4 is forms a linearly independent set. So that means F4 cannot be written as linear combination of this. So that means F does not belong span of F1, F2, F3 set. So that means this one is also wrong and this one is also wrong. So aithe idi orthogonal or orthonormal kavari. So then first of all check it. Fn of x into Fm of x check చేస్తున్నాను సార్, అదేనా కావాలి. So which is equal to integration 2 by pi integration of 0 to pi 0 to pi. Fn అంటే sin nx by sin x and Fm అంటే sin mx by sin x into ఏ విధంగా డిఫైన్ చేసాం, into sin square x into sin square x dx. ఈ sin square getting cancels, then you will get 2 by pi into integration of 0 to pi sin nx into sin mx dx అని. ఇది మనకు వెల్ నోన్ ఫార్ములా ఉంది. sin nx into sin mx dx is equal to 2 by pi which is equal to pi by 2 if m is equal to n and equal to 0 if m is not equal to n, sir. Right? So 2 by pi into pi by 2 అంటే 1 అవుతుంది, 2 by pi into 0 అంటే 0. So therefore the inner product of fn comma fm n comma m ఏదైనా కావచ్చు which is equal to 1 if n is equal to m, sir, equal to 0 if n is not equal to m. That means fn comma fm are orthogonal to each other, right? And whenever it is equal, then it is unit vector. That means it is a orthonormal basis. So therefore option B is true, sir. Option B is true. లేదా డైరెక్ట్ గా మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంది సార్, ఇది sin nx by sin x is called a Chebyshev polynomial of second kind, sir. Chebyshev polynomial of second kind. So that means the formula is sin nx by sin x which is equal to un minus 1 of cos x ante, which is Chebyshev polynomial of second kind, which is equal to summation of k is equal to 0 to n minus 1. Okay, 0 to n minus 1 cos of n minus 1 minus 2 case. This is the formula. So and this one is always linearly independent set for every n. So therefore it is a linearly independent set. And also what is u1, sir? F1 is nothing but F1 is equal to u naught of cos x kada. u naught of cos x and substitute cheyandi. N is equal to 1, k is equal to 0.
Substitute చేయండి సార్. n is equal to 1. Cos of 1 minus 1 minus 0, which is equal to cos 0, which is equal to 1. And what about f2? That means n is equal to 2, right? n is equal to ante u1 of cos x. So which is equal to summation of k is equal to 0 to n minus 1. 2 minus 1 ante 1 into cos of n is equal to 2. 2 minus 1 is 1 minus 2k. K is equal to 0 to 1. So which is equal to into x. Into x. So therefore k is equal to 0 aithe cos x, right? Plus k is equal to 1 aithe cos of 1 minus 2, cos of minus x andi. Cos of minus x is also equal to cos x. So cos x plus cos x, which is equal to 2 into cos x. మనకి ఇంతకు ముందు సేమ్ వచ్చిందిగా f1. And what about f3 sir? f3 is equal to u2 of cos x. So which is equal to summation of k is equal to 0 to n minus 1. So that means 3 minus 1 is 2 into cos of k minus 1, sorry, n minus 1 ante 3 minus 1 cos 2 kada. Cos of n minus 1 ante cos 2 minus 2k. Expand చేయండి. Cos 2 my k is equal to 0 ante into x, cos 2x, plus cos 2 k is equal to 1. Cos 2 minus 2 minus 2 ante cos 0 ante 1, plus cos k is equal to 2 minus 4 ante cos 2 ne. Cos of minus 2x is nothing but cos 2x, which is equal to 1 plus 2 into cos 2x, same, which is equal to f3 ఇంతకు ముందు చేసినాం. So therefore it is linearly independent set and also orthogonal. So therefore option B is the right one, sir. Option B is the correct one. Next one, let V is equal to ax cube plus bx square plus cx, where a, b, c are real numbers, and let f is belongs to V. Define q of f equal to integration of minus 1 to 1 f dash of t dtn, where f dash denotes the derivative of f. Then which one of the following is false అన్నాడు. Note this. So ఇందులో ఏది ఫాల్స్ అంటే రిమైనింగ్ మేబీ ఒకటి కంటే ఎక్కువ కూడా ఉండదు. విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్. సో ఇది మేబీ షార్ట్ క్వశ్చన్కి వచ్చినట్టుంది కదా. సో మేబీ సింగిల్ ఆన్సర్ ఉంటుంది అంటే రిమైనింగ్ 3 అనేది కరెక్ట్. సో సపోజ్ టేక్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఎఫ్ ఏ ఫామ్ లో ఉంటుంది, ఇట్ షుడ్ బి బిలాంగ్స్ టు వి అన్నాడు. సో దట్ మీన్స్ ఇట్ షుడ్ బి బిలాంగ్స్ టు వి అంటే ఎఫ్ షుడ్ బి ఏఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ బిఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిఎక్స్ అండి. దీని డెరివేటివ్ చేయండి. 3ax స్క్వేర్ ప్లస్ 2bx ప్లస్ సి సార్. సో ఎఫ్ డాష్ హోల్ స్క్వేర్ కావాలి మనకి, ఎందుకంటే దీని ఇంటిగ్రల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎఫ్ డాష్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే 3ax స్క్వేర్ ప్లస్ 2bx ప్లస్ సి హోల్ స్క్వేర్. సో ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి హోల్ స్క్వేర్ ఏంటి సార్ ఫార్ములా? a square plus b square plus c square plus 2bc plus 2ab plus 2ca, right? So which is equal to a square ante 9a square into x power 4 plus 4b square into x square plus c square plus 2ab ante plus 2 into 3 into 2 is 6, so 6 into 2 is 12, ab x cube plus 2bc అంటే 2 into 2 is 4, 4bcx plus 2ac plus 2 into 3 is 6, 6ac x square. So now integrate. Now find the q of f, which is equal to minus 1 to 1 f dash of t dt, f dash of t whole square అన్నాడు. సో minus 1 to 1 అని కాబట్టి ఆడ్ ఫంక్షన్ వచ్చింది అనుకోండి. So integration of minus 1 to 1 some g of x dx
ఓన్లీ g of x ఆడ్ ఫంక్షన్ అయితే దెన్ ఇట్ షుడ్ బి 0. ఒకవేళ g of x ఈవెన్ అయింది అనుకోండి దెన్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్రమ్ 0 to 1 g of x dx. సో నేను ఇక్కడ దీన్ని అప్లై చేస్తున్నా. సో విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇది ఈవెన్ కదా x పవర్ 4 9a² బయటికి రాయండి. సో x పవర్ 4 ఈవెన్ కాబట్టి 2 ఇంటూ 0 to 1 ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x పవర్ 4 dx అంటే 0 to 1. సో x పవర్ 5/5 అంటే 2/5 రాస్తున్నా డైరెక్ట్. ప్లస్ ఇది ఈవెన్ ఫంక్షన్ 4b² ఇంటూ x³ 3 అంటే 2/3 ప్లస్ c² ఇంటూ 2 ప్లస్ ఇది ఆడ్ ఫంక్షన్ కాబట్టి 0, ఇది కూడా ఆడ్ ఫంక్షన్ కాబట్టి 0 అయిపోతుంది. ఇది ఈవెన్ ప్లస్ 6ac ఇంటూ x³ 3 అంటే 2/3. సో ఈక్వల్ ఏమైనా ఉన్నాయా? సో 18/5 ఇంటూ a² ప్లస్ 8/3 ఇంటూ b² ప్లస్ 2c² ప్లస్ 12/3 ఇంటూ ac. and this is q of f, right sir? So therefore is it quadratic function? Is it a quadratic form? Yes, honey. దీని యొక్క డిగ్రీస్ అన్ని 2నే ఉన్నాయి కదా. సో ఇట్ ఈస్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ ఫార్మ్. ఇట్ ఈస్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ ఫార్మ్. కానీ ఇది పాజిటివ్ డెఫినెట్ అవుతుందా? Q is a positive definite quadratic form అని అన్నాడు. పాజిటివ్ డెఫినెట్ కావాలంటే ఫస్ట్ దాని యొక్క మ్యాట్రిక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. మ్యాట్రిక్స్ ఏంటి? ABC, which is a quadratic form in ABC కదా, 3 variables. So 18/5. AB టర్మ్ లేదు కాబట్టి 0. AC టర్మ్ ఉంది 12/3/2 అంటే 6/3 ఇది, అవునా? అండ్ AB టర్మ్ లేదు 0 అండ్ b² అంటే 8/3 అండ్ AC టర్మ్ BC లేదు 0. నెక్స్ట్ ఇది 6/3, ఇది 0 అండ్ c² టర్మ్ ఏముంది? కోఎఫిషియంట్ 2. సో దిస్ ఈస్ ద మ్యాట్రిక్స్ A. సో క్వాడ్రాటిక్ ఫార్మ్ పాజిటివ్ డెఫినెట్ కావాలంటే ఏం కావాలి సార్? Q of f is always greater than or equal to 0. Either Q of f is strictly positive if f is not equal to 0, and Q of f equal to 0 if and only if f should be equal to 0. ఇదన్నా సాటిస్ఫై చేయాలి, లేదా ఇట్స్ మైనస్ డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఇట్స్ మైనస్ షుడ్ బి పాజిటివ్ కావాలి. దట్ మీన్స్ d1 అంటున్నా, d1 ఈజ్ మైనర్ ఆఫ్ దిస్ వన్. సో 18/5 which is positive, d2 determinant of this one. So 18/5 into 8/3, so which is also positive, and d3 is nothing but det of a. So det of a ఏమవుతుంది సార్? 18/5 into 8/3, 18/5 కామన్ తీయండి ఇంటూ 8/3 into 2 సార్. 8/3 into 2 అంటే 16/3 minus 0. Minus 0 into something is 0 plus 6/3 into 0 minus 8/3 6/3 ఎంత అండి? 8/3 6/3 అంటే 48/3. 48/3. So which is equal to 16 minus 48, 18 into 16 ఎంత? ఇది 16² పైన వస్తుంది. సో ఇది 2 కదా, సంథింగ్ మిస్ చేసిన నేను ఇక్కడ. 6/3 ఇంటూ నేను ఏదో మిస్ చేసిన ఇక్కడ. 1 minute అండి, డేట్ తప్పు రాసిన కదా, నేను ఇక్కడ చేస్తాను సార్. డేట్ ఆఫ్ ఏ ఏంది? 18/5 ఇంటూ 8/3 ఇంటూ 2 కదా. 8/3 అంటే 16/3.
minus 0 plus 6 by 3 into 0 minus 48 by 9. 48 by 9, which is equal to 18 into 16 by 15, 5 into 3 minus ఇక్కడ 9 ఉంది 3 2 జా 6 by 3 వచ్చింది ఇక్కడ మనకి 6 by 3 BC 12 by 3 2 2 2 జా 4 సో 3 2 జా అంటే 4 వస్తుంది 4 అంటే ఇది 2 కదా ఇది 2నే ఇది 2నే 6 by 3 అంటే 2నే కదా 1 minute అండి దిస్ ఇస్ 2 దిస్ ఇస్ 2 ఇప్పుడు డేట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఈజీ అయిపోతుంది so therefore 18 by 5 into 8 by 3 into 2 sir అంటే 16 by 3 minus 0 plus 2 into 0 minus 16 by 3 so which is equal to so ఇది ఏమవుతుంది 18 into 16 by 15 minus 32 by 3 this is positive right this is positive so therefore Q is positive definite and also quadratic form so this is true and Q takes every positive real value అన్నాడు Q takes every positive real value తీసుకుంటుందా suppose fk of x అనుకోండి fk of x equal to some kx fk of x equal to some kx so therefore Q of fk which is equal to integration of minus 1 to 1 fk of prime ఏమవుతుంది k అవుతుంది that means k square dx k square బయటికి రాయండి then integration of 1 dx is x వస్తుంది limits from minus 1 to plus 1 అంటే 2 వస్తుంది which is equal to 2 square which is always positive right sir so therefore for every k there exists some positive quantity so therefore Q takes every positive real value it is true and Q of x is equal to 2 suppose f is equal to x గా తీసుకోండి then Q of f ఏమవుతుంది సార్ so f dash ఏమవుతుంది 1 so integration of minus 1 to 1 1 square dx so 1 into integration of 1 dx is nothing but x limits from minus 1 to 1 so which is equal to 2 so ఈ మూడు స్టేట్మెంట్ ట్రూ స్టేట్మెంట్స్ సో ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి దిస్ వన్ ఎందుకు q of f plus g is equal to q of f plus q of g సార్ f plus g whole dash అయిన ఏమవుతుంది f dash plus g dash కదా so therefore q of f plus g is equal to integration of minus 1 to 1 f dash plus g dash whole square dx which is equal to minus 1 to 1 f dash square plus g dash square plus 2 into f dash d dash into dx మనకని ఏం కావాలి మనకి which is equal to minus 1 to 1 f dash square dx కావాలి plus minus 1 to 1 g dash square of g dash square into dx కావాలి కానీ ఈ టర్మ్ ఎక్స్ట్రా ఉంది so therefore which is not equal so therefore option D is the right one option D is the right one next one if let V be the R vector space of all polynomials with real coefficients let f of x equal to this one so then which one of the following subsets of V are linearly independent and so what is f dash చేయండి first f dash అంటే ఇక్కడ f of x minus 1 ఉంది
f of x plus 1 ఉంది అండ్ f dash ఉంది. సో ఈ మూడు ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ f dash of x అంటే 2x plus 1 అండ్ f of x plus 1 అంటే సబ్స్టిట్యూట్ x equal to x plus 1 అండి. సో x plus 1 whole square plus x plus 1 plus 1. సో x square plus 2x plus 1 plus x plus 2 ఈ 1 plus 1 which is equal to x square plus 3x plus 3 sir. And f of x minus 1 ఏమవుతుంది? x minus 1 whole square అంటే x square minus 2x plus 1 plus x minus 1 plus 1. 1 minus 1 getting cancels. Minus 2x plus x ఏమవుతుంది? x square minus x plus 1. So this is f of x minus. Right? ఇప్పుడు కన్సిడర్ చేయండి. What is a? A is equal to f dash of x అన్నాడు. That means 2x plus 1. And f of x minus f of x minus 1. f of x is x square plus x plus 1 sir. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? x getting cancels. 2x square plus 2 కదా. సారీ, రెండింటి సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయమంటుండు. సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఇది మైనస్ ఇది 0, ఇది మైనస్ f of x మైనస్ అంటే ఇది ప్లస్ x, ఇది ప్లస్ x, 2x అవుతుంది. 2x, 1. సో ఈ రెండింటి యొక్క లీనియర్ కాంబినేషన్ ఇది కదా. సో ఇట్ ఈస్ ఎ లీనియర్లీ డిపెండెంట్. అవునా? వాట్ ఈస్ బి సార్? f of x plus 1 minus f of x. So f of x plus 1 equal to x square plus 3x plus 3 minus f of x minus x square minus x minus x square getting cancels. 2x plus 2 kada. So f dash of x ఏమైంది? f of x plus 1 minus f of x equal to 2x plus 2. Next f of x minus f of x minus 1. సో ఈ వాల్యూ పైన చేసినాం ఇక్కడ, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2x అయింది అండ్ 1 సార్. దిస్ ఈజ్ 1. సో 2x ప్లస్ 2ని ఏమని రాయొచ్చు? 1 into 2x ప్లస్ 2 into 1 లాగా రాయొచ్చుగా. సో దేర్ ఫోర్ ఈ వెక్టర్ అనేది ఈ రెండింటి యొక్క లీనియర్ కాంబినేషన్. సో లీనియర్లీ డిపెండెంట్. ఓకే, next one. Next one is f of x, x square plus x plus 1. f dash of x is 2x plus 1 and 1. సో గమనించండి, ఇక్కడ x టర్మ్ అనేది ఒక కోఎఫిషియంట్ పెరుగుతూ ఉంది. ఈ ఫామ్లో ఉన్నాయన్నీ కూడా లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సార్. కావాలంటే టేక్ ద డిటర్మినెంట్ అండ్ ఫైండ్ ఇట్. సో 1 1 1 కోఎఫిషియంట్ x square plus x plus 1. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x square x and 1 1 1 1. దీనికి 1 2 0 నా, ఇది 1 0 0. దీని రేట్ ఎంత సార్? 1 into 0 0 minus 2 which is equal to minus 2 not equal to 0. So linearly independent. So therefore option C is the linearly independent set. And what about option C? F of x plus 1 or x plus 1 equal to x square plus 3x plus 3 sir. So then matrix formula raste 1 3 3. అవునా? f of x minus 1 అన్నాడు. x minus 1 equal to x square minus x plus 1 అంటే 1 minus 1 1 and f of x 1 1 1. దీని ఒక రేట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. 1 into minus 1 minus 1 minus 1 into 3 minus 3 and plus 1 into 3 plus 3. So which is equal to minus 2, ఇది 0, ఇది 6 and which is equal to 4. So that is not equal to 0. So option C is D also linearly independent. So option C and D are correct one. C and D are correct ones.
Next one, consider the field F3 consisting of 3 elements. Ante F3 ఏమంటుండు, field of 3 elements 0 1 2 7, which is a field with respect to addition modulo 3 into multiplication modulo 3. This is F3 and V be the F3 vector space of dimension 3 అన్నాడు. So what is V? V is equal to set of all ordered triples A1, A2, A3 such that these AIs belongs to F3s. Okay now, and F3 vector and W is a vector space of dimension 2 అన్నాడు. So suppose this one is either A1, A2 and A1 అని అనుకోలేదు, A2 అనుకోలేదు, 0 అనుకో. సో దీని యొక్క డైమెన్షన్ ఏమంటుంది, 2 అంటుంది. డైమెన్షన్ ఆఫ్ V, W is a subspace of V of dimension 2 అంటుంది. అది ఏ ఫార్ములా అయినా ఉండొచ్చు, ఐదర్ A1 ఈక్వల్ టు A2 కావచ్చు, A2 ఈక్వల్ టు A3 కావచ్చు, ఏదైనా. దాని పర్టికులర్ ఫార్మ్ అనేది మనకు తెలియదు. So now we need to check these options. First one, the number of 2-dimensional subspaces of V is 13 అంటుంది. The number of surjective linear transformations from V to W is 624 అంటుంది. The number of 1-dimensional subspaces of V is 13. The number of linear transformations from V to W is 346. Okay, ఇందులో ఏది కరెక్ట్? ఫస్ట్ వన్ చూద్దాం. సో సపోజ్ if V is the vector space of n-dimensional vector space over the field ZP, అయితే then the k-dimensional subspaces, మనకు డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉంది, number of k-dimensional subspaces ఏంటది, which is equal to ఫార్ములా ఏంటి సార్, ఇది ZP అనుకోండి. సో which is equal to p power n minus 1 p power n minus p dash dash p power n minus p power k minus 1 divided by p power k minus 1 p power k minus p dash dash p power k minus p power k minus 1, where V is the n-dimensional space. ఇది V అనుకోండి. సో డైమెన్షన్ ఆఫ్ V is equal to ni over the field ZP, k-dimensional subspaces. మనకి ఏమనుకున్నాడు, V is a 3-dimensional subspace అన్నాడు. సో దట్ మీన్స్ n should be 3, అవునా? అండ్ ద ఫీల్డ్ ఈజ్ F3 అన్నాడు. సో దట్ మీన్స్ P should be 3. మనకి ఏం కావాలి, 2-dimensional subspaces అన్నాడు. That means k is equal to 2. So therefore the number of 2-dimensional subspaces of V, which is substituted, then you will get 3 power 3 cube kada, 3 cube minus 1 and 3 cube minus 3 and 3 cube k minus 1 అంటే k is equal to 2 sir, 2 minus 1 అంటే 3 వరకే వస్తుంది, divided by 3 cube minus 1 and 3 cube, sorry 3 square kada, 3 square and 3 square minus 3, 3 square minus 3. So which is equal to 27 minus 1 is 26 into 27 minus 3 is 24 divided by 3 square and 9 minus 1 is 8 into 9 minus 3 is 600. 8 1 ja 8 3 ja and 3 1 ja 3 2 ja 2 1 ja 2 13 ja. So which is equal to 13 sir. So therefore the number of 2-dimensional subspaces of V is equal to 13. This is true. ఇది కూడా 1-dimensional subspaces అన్నాడు, అంటే ఇక్కడ ఏంది k is equal to 1 సార్, ఇది కూడా వచ్చేస్తుంది. So therefore number of 1-dimensional subspaces ఏంటి, substitute n is equal to 3, p is equal to 3 and k is equal to 1 into in this formula. So 3 cube minus 1
అండ్ ఇక్కడ k అంటే ఎంత సార్ 1 కదా, 1 మైనస్ 1 అంటే 0, అంటే p పవర్ 0, 3 పవర్ 0 అంటే 1 సార్, ఓన్లీ 1 వరకే ఉంటుంది. సో 3 క్యూబ్ మైనస్ 1 బై 3 పవర్ 1 మైనస్ 1. సో 3 క్యూబ్ అంటే 27, మైనస్ 1 is 26, divided by 3 minus 1 is 2 sir. So which is equal to 13. So therefore the number of one dimensional subspaces is also equal to 13. So this one is also true. This one is also true. So next మనకి ఇంకా 2 ఉన్నాయి. ఇంకేమన్నాడు, the number of surjective linear transformations from V to W is 624 అన్నాడు. అబ్బో 624. సబ్జెక్టివ్ అంటే suppose T is V to W is a surjective, dimension of W is equal to 2 kada. So the matrix representation of T is T bar అనుకుంటే ఇది dimension 3, ఇది dimension 2 sir. మనకి ఏ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది, which is equal to 2/3 మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది, రైట్? 2/3 మ్యాట్రిక్స్. సో మనకి ఏమన్నా T is a surjective అంటే T of V is equal to W కావాలి. That means the image of T is equal to W. That means the rank of the matrix is 2 sir. The rank of the surjective అంటే the rank of the matrix is 2, అంతేనా? So rank of the matrix is 2 అంటే ఇది 2/2, ఇది 2 row matrix ఏ కదా, full rank అంటే. So rank of the matrix has a full rank. That means row 1 row 2 is linearly forms a linearly independent set, right sir? Row 1 row 2 forms a linearly independent set కావాలి. కానీ ఈ row 1 row 2 లో ఉండే ఎంట్రీస్ ఏంటివి సార్, ఫ్రమ్ F3 కదా. సో row 1 and row 2 forms a linearly independent set కావాలి. Therefore row 1 row 2 forms a linearly independent set. సో కాబట్టి row 1 కి ఉండే చాయిసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి సార్, ఎన్ని ఉన్నాయి ఎంట్రీస్, 3 ఉన్నాయి. ఈచ్ ఎంట్రీకి 3 చాయిసెస్ ఉన్నాయి సార్. మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి, 27 చాయిసెస్ ఉన్నాయి. ఈ 20 కానీ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అంటే నాన్ జీరో వెక్టర్ అయి ఉండాలి సార్ అది. సో V3, సో ఈ వెక్టర్ A1 A2 A3 లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ కావాలంటే ఇది ఇట్ షుడ్ బి నాన్ జీరో వెక్టర్ కావాలి, 0 0 0. కాబట్టి ఇందులో 0 0 0 ఉంటుంది కాబట్టి రిమూవ్ ఇట్. సో therefore for row 1 we have 26 choices and we have 26 choices, అవునా? సో row 2 కి ఎన్ని ఉంటాయి, దీనికి row 1 కి 26 చాయిసెస్ ఉన్నాయి, row 2 కి 3 క్యూబ్ మైనస్ 3 సార్. అంటే ఈ row 1 యొక్క లీనియర్ కాంబినేషన్ గా రాయలేవు. సో ఇది ఆల్ఫా కామా బీటా, row 1 ఆల్ఫా అనండి, row 2 ని బీటా అనండి సార్. సో దట్ మీన్స్ ఈ బీటా అనేది లీనియర్ స్పాన్ ఆఫ్ ఆల్ఫాలో ఉండకూడదు. లీనియర్ స్పాన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా అంటే సమ్ ఏ ఇంటూ ఆల్ఫాగా రాయకూడదు. ఏ అంటే ఏంటి, ఏ అంటే ఏంటి, ఏ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు F3. దట్ మీన్స్ 0 ఇంటూ ఆల్ఫా, 1 ఇంటూ ఆల్ఫా, 2 ఇంటూ ఆల్ఫాగా రాయకూడదు. అంటే ఇవి ఎన్ని ఉన్నాయి చాయిసెస్, 3 ఉన్నాయి సార్. అంటే రిమైనింగ్ అన్ని దీని యొక్క లీనియర్ కాంబినేషన్ కాదుగా. సో దేర్ఫోర్ దీనికి ఎన్ని ఉన్నాయి, 3 క్యూబ్ మైనస్ 3 ఈక్వల్ టు 24 చాయిసెస్ ఉన్నాయి సార్. సో దేర్ఫోర్ ఈ ఆల్ఫా బీటా ఇస్ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ కావాలంటే దెన్ టోటల్ దీనికి ఎన్ని ఉన్నాయి, 26 చాయిసెస్, దీనికి 24 మల్టిప్లై చేస్తే 26 ఇంటూ 24 అంతే వస్తుందా, 624 ఏనా? చేద్దాం. 26 and 24, 6 4 జా 24, 2 4 2 జా అంటే 108, 12 and 2 అంటే 4, సారీ 2 6 జా 12, 2 2 జా 4, 4 అంటే 4 2 6, 624 కరెక్ట్. సో ఆప్షన్ బి is also true sir. అండ్ ఆప్షన్ డి ఏంటి, ద నంబర్ ఆఫ్ లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ V to W is 3 power 6 అన్నాడు. V to W is 3 power 6 number of linear transformations.
So T is from V to W. So ఇది 3-dimensional space, ఇది 2-dimensional space కదా. So the matrix of T ఏంటి? 2/3 matrix. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So each one ki the entries are from F3 kada. Each one ki, so therefore every linear transformation has a matrix kada. ప్రతి linear transformation ki దానికి ఒక linear matrix exist అవుతుంది. So that matrix represents the linear transformation. So therefore the number of matrices over the field F3 is equal to the number of linear transformation from V2 to V2 to W. అవునా? So therefore the number of matrices ఎన్ని సార్ for 2/3 matrices? దీనికి ఒకదానికి 3 choices ఉన్నాయి, దీనికి 3 choices. సో మొత్తం టోటల్ choices ఎన్ని? 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3, which is equal to 3 power 6. So this one is also true, sir. So therefore all the options are true. All the options are true. So linear algebra నుంచి కొంచెం ఫార్ములాస్ బేస్ చేసుకొని ఇచ్చాడు సో మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్. సో రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ రేపు అప్లోడ్ చేస్తానండి. సో అంతవరకు చూడండి. ఇది ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ కామెంట్ if you like it, and please share to any other friends. Thank you.